यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा कृष्ण चंद्र राधा कृष्ण चंद्र राधे जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जय सुदर्शन जय लक्ष्मी नरसिंह लक्ष्मी नरसिंह लक्ष्मी नरसिंह जय प्रहलाद महाराज जय श्रीनिवास गोविंद जय श्रीनिवास गोविंद श्रीनिवास गोविंद जय श्रीनिवास गोविंद ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति पदान्तिकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाषाद देशतारिणे। ये जूम ऑन नहीं किए मैं ऑन बट होस्ट कौन है? होस्ट अभी तक ऑन नहीं किया। ये सब पहले करना चाहिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जगत प्राण टू सुन पा रहा आप? हरे कृष्ण 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 हरे हरे
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. क्या हुआ? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा. टाइम वेस्ट. देव पुरुष हो जाते हैं. नहीं, you have to do this before, no? It's your... Okay, nobody said, and you should take. कल ही चर्चा करते. वी शुड नॉट ब्लेम. कभी भी मान लीजिए मंदिर में आरती नहीं हो रही है, वन शुड गो ओनली, वो मेरा आरती नहीं थी, शेड्यूल उसका था. इट्स नॉट दैट एटीट्यूड. नहीं. ईश्वर महाप्रभु सुनाई दे रहे हैं? सुनाई दे रहे हैं? हैं? ठीक है, ठीक है. थैंक यू, थैंक यू. यस गुरुजी, यस गुरुजी. मैं साइलेंट करूँ और आप साइलेंट करें? आप म्यूट करेंगे और मैं म्यूट करूँ? मैं म्यूट कर लूँ? अरे हरे हरे कृष्णा. सुनाई दे रहा है? जगत प्राण प्रभु सुनाई दे रहा है? ओके, ठीक है. सो yesterday we were discussing about Trinadapi Sunichena. So why we are not able to tolerate is because we don't see the hands of Krishna. And then we are not connected to Krishna, that's why we are not able to tolerate. We are not connected to Krishna, that's why we are not able to tolerate. And then we don't want to learn, and we don't see the plans of Krishna. So that's why we want to justify. And then we are trying to be master. That's why, because we are not servant, we are always trying to be master. That's why we justify. So if you see the invisible hands of Krishna, in that mood we can tolerate, and only in that mood we can chant the holy name of the Lord. So it is not that you have to tolerate the people, it's not that you have to tolerate the politics around you, but the very important thing is that we have to tolerate our mind, that we have to tolerate our mind desire. So mind may say many things. Don't do this, don't do this, you don't have time to read. What is the use? We can come, don't do morning program, just be there for some time and then go and take rest. And then you'll let me sit in class, let me be like present, then we'll be thinking on so many things. Mind will tell things, no issue, do like this, like these things. So many things mind will say, leave Krishna, leave chanting, leave reading. If while distributing nothing is happening, leave distribution.
Nahin? So mind will say so many things, but we have to tolerate all these things. That's మనసు self. చెప్తూ ఉంటుంది జపం చేయాల్సిన అవసరం లేదు, లేదా భాగవతం చదవాల్సిన అవసరం లేదు, పుస్తకాలు చదవకపోయినా పర్లేదు, మరి నువ్వు క్లాస్కి వెళ్ళకపోయినా పర్లేదు, నువ్వు పుస్తకాలు వితరణ చేయకపోయినా పర్లేదు, ఏం కాదులే అని ఇలా అనేక రకాలు చెప్తూ ఉంటుంది. అవన్నీ కూడా మనం భరించాలి. But we have to pray to Krishna. అదే సమయంలో మనం భగవంతుని ప్రార్థించాలి కూడా. Like, oh Krishna, oh Krishna, ఓ కృష్ణ, give me mind some kind of intelligence, some kind of food. సో కాబట్టి దయచేసి నాకు నా యొక్క బుర్రకి కొంచెం మంచి ఆహారాన్ని పెట్టయ్యా కృష్ణ అని చెప్పి మనం అడిగారు. Give me some good direction నువ్వు సరైన మార్గనిర్దేశంగా ఇవ్వయ్యా కృష్ణ అని ప్రార్థించాలి. so that I can understand the right path. అప్పుడే నేను సరైన మార్గాన్ని అర్థం చేసుకోగలను. So that's how, if we pray to Krishna, then only we will come to know that we are not this mind. Because it is very, very difficult. We always identify ourselves with the mind. Whatever mind says, we thought that that's what we are. But only by praying to Krishna, only by mercy of Krishna, we can identify that I'm not this mind, I am a servant of Krishna. కాబట్టి మనం భగవంతుని ప్రార్థించాలి. ఎంతగా మనం భగవంతుని ప్రార్థిస్తామో అంతగా మనం ఈ యొక్క మనసు కాదు మనం అనే విషయాన్ని అర్థం చేసుకుని సాక్షాత్కారాన్ని పొందగలుగుతాం. So let mind say anything, let him do anything, but I will tolerate like tree. So this is called internal tolerance. There is two tolerance. One is external tolerance, one is internal tolerance. కాబట్టి మనసు అనేక రకాలుగా మనం తప్పుదారి పట్టిస్తానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంది. దాని ఫలితం చేసుకొని కానీ ఏమాత్రం మనసు మాట వినకూడదు, భరించే శక్తిని కలిగి ఉండాలనేటువంటి దృఢ సంకల్పమే అంతర్గతమైనటువంటి సహనం. So devotee is tolerant externally also and internally also, both. భక్తుడు రెండు రకాల సహనాన్ని కలిగి ఉండాలి. అంతర్గతంగా సహనం కలిగి ఉండాలి, బాహ్యంగా కూడా సహనాన్ని కలిగి ఉండాలి. So and then there is one more symptom is required to chant always. That is Uttama hoye Vaishno habi nira abhimana jiva samana dive jani Krishna adhisthana. That means that Vaishnava, although Vaishnava is most exalted person, he is prideless and give all respect to everyone, knowing everyone to be the resting place of Krishna. Vaishnava is most exalted, but still he is not proud of that. And he gives respect to everyone, knowing that Krishna Adhisthan, everyone, in everyone's body, Lord resides. సో కాబట్టి భక్తులు ఎప్పుడైతే మరి ఎంతగా హరినామాన్ని ఎల్లప్పుడూ జపిస్తూ ఉండడానికి మరొక సూత్రం ఏంటంటే భక్తులు ఎల్లప్పుడూ కూడా ప్రతి విషయంలో కూడా ఇతరుల పట్ల ఇతరుల్ని గౌరవిస్తారు అన్నమాట, ఇతర భక్తుల్ని. ఎందుకంటే ప్రతి భక్తుల హృదయంలో భగవంతుడు పరమాత్మగా ఉన్నాడని తెలుసుకుని సహనాన్ని కలిగి ఉండి ప్రతి భక్తుల్ని గౌరవిస్తారు. So now Mahaprabhu is explaining that how even exalted devotee can give respect to everyone. So he is saying that Krishna Abhisthan, matlab Krishna resides in everyone. Krishna is present everywhere. కాబట్టి అత్యున్నతమైన భక్తుడు ఏ విధంగా భావిస్తాడు, ఏ విధంగా సహనాన్ని కలిగి ఉంటాడంటే ఇతర భక్తులు అన్ని అందరిలో కూడా పరమాత్మ ఆల్రెడీ నివసిస్తున్నారనే విషయాన్ని అర్థం చేసుకుని వాళ్ళందరి పట్ల గౌరవ భావాన్ని సహనాన్ని కూడా కలిగి. So everybody, everything is a resting place of Krishna. So that's how a pure devotee sees that this is the house of Krishna. సో ప్రతి భక్తుడు కూడా భగవంతుడు తన హృదయంలో కలిగి ఉన్నాడు కాబట్టి శుద్ధ భక్తుడు ఆ విషయాన్ని గమనిస్తాడు. So that's how he gives respect to everyone. And this is the qualification of Uttamadhikari. Uttamadhikari sees like that. ఇది ఉత్తమ భక్తులు ఈ రకంగా ప్రతి జీవి హృదయంలో ఉన్నటువంటి పరమాత్మ స్థానాన్ని అర్థం చేసుకుని గౌరవిస్తాడు. So but as far as we are concerned, we are practitioner. How he sees, a practitioner sees that the people in this metal world are got stuck up, or whatever bad thing the people are doing around me is because of the ignorance. సో సాధక భక్తులు ఏ విధంగా ఆలోచిస్తారంటే తాను చూస్తున్న ప్రతిదీ కూడా భగవంతుని యొక్క ప్రమేయించే జరుగుతుంది, వీళ్ళందరూ కూడా అజ్ఞానంతో ఇలా వ్యవహరిస్తున్నారనే విషయాన్ని అర్థం చేసుకున్నారు. So whatever nonsense they are doing, he has no problem, because he knows very clearly they are doing out of ignorance due to their foolishness. కాబట్టి సాధక భక్తులు ఏమైనా అర్థం చేసుకుంటారంటే ఏదైతే వాళ్ళు అర్థమైన పనులు చేస్తున్నారో అవన్నీ కూడా కేవలం అజ్ఞానం
కారణం చేత మూర్ఖత్వంతో చేస్తున్నారనే విషయాన్ని అర్థం చేసుకుని అలజడికి గురిగాడు. So and then he prays to Krishna, hey Krishna, please help him, show him a right path. In this way he prays to Krishna. కాబట్టి ఆ భక్తుల సాధకుడు ఏం చేస్తాడు, భగవంతుని ప్రార్థిస్తాడు, వారికి సరైన మార్గదర్శకాన్ని ఇచ్చి చక్కటి దారిలో వెళ్ళేలాగా చూడైనా అని ప్రార్థిస్తాడు. So Rupa Goswami Pad says that, okay, how Madhyamadhikari, how he respects everyone. He sees that Lord is there in everyone's heart, and then he respects everyone, but he does not respect the way the Uttamathikari respects. He respects in a different way. How he respects? మరి మధ్యమాధికారి రూపస్వామి మహారాజ్ చెప్తారు, మధ్యమాధికారి ఉత్తమాధికారి లాగా వైఖరిని కలిగి ఉండడు, కానీ అందరినీ గౌరవిస్తాడు, కానీ అతను గౌరవించే విధానం ఎలా ఉంటుంది? For Uttamathikari, he offer obeisances to everyone. But Madhyamadhikari, even though he respects everyone, but he respects in a different way. సో ఉత్తమాధికారి ప్రతి జీవిని గౌరవిస్తాడు, కానీ మధ్యమాధికారి ప్రతి జీవి గౌరవిస్తాడు, కానీ ప్రత్యేకమైన పద్ధతిలో గౌరవిస్తాడు. For advanced devotee, he offers respects and then he serves them. సో అత్యున్నతమైన వ్యక్తి, ఈ యొక్క మధ్యమాధికారి స్థాయిలో అత్యున్నతమైన భక్తిలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఏం చేస్తాడు, అందరిని గౌరవిస్తాడు, అలాగే ఇతరులకి సేవ కూడా చేస్తాడు. For equals, he speaks very politely. He shows respect, but he speaks with very respectfully. But equals how he does, he speaks with great respect. సో మధ్యమాధికారి దాంతో సమానంగా ఉన్న వారితో చాలా గౌరవార్థంగా మాట్లాడతాడు. For juniors, so for juniors also he pays respect in the heart, but he's tried to fulfill his desires. नहीं, ओ ये तो अच्छा है ब्रज, अच्छा juniors को इच्छा पूरी करते हैं, seniors ना, what kind of desires that will tell. సో మధ్యమాధికారి కనిష్ట భక్తులకి హృదయంలో గౌరవిస్తాడు, కానీ బాహ్యాన్ని మాత్రం వారి యొక్క కోరిక ఏదైతే ఉందో దాన్ని తీర్చడానికి ప్రయత్నిస్తాడు. So you tell me what kind of desires the juniors will have. So the seniors should help the juniors to advance in Krishna consciousness. The juniors' main motive is to advance. His only desire is to, how can I advance in Krishna consciousness? So that's what advanced devotee does. మరి కనిష్ట స్థాయిలో ఉన్న భక్తులు ఏం కోరుకుంటారంటే కృష్ణ చైతన్యంలో పురోగతి సాధించాలని కోరుకుంటారు. కాబట్టి మధ్యమ స్థాయిలో ఉన్న భక్తులు ఏం చేయాలి, వాళ్ళు పురోగతి సాధించడం కోసం కావాల్సిన తోడ్పాటును అందించాలి. So this is the real respect. If you really want to show respect to juniors, that means help them to go near to Krishna. మధ్యమాధికారి స్థాయిలో ఉన్న వ్యక్తి నిజంగా కనిష్ట అధికారులకి నిజంగా గౌరవించాలంటే వాళ్ళని గౌరవించే విధానం ఏంటంటే వాళ్ళని చాలా చక్కగా కృష్ణుడికి దగ్గర చేయాలి. So for non-devotee, how we respect? Non-devotee also we should respect. But how we respect? Especially when you are doing book distribution, there are many non-devotee comes. And then how do we respect? మధ్యమాధికారి మరి అభక్తుల్ని కూడా గౌరవిస్తాడు, కానీ ఎలా గౌరవిస్తాడు? For especially atheistic people, so we should avoid them. That's all. కేవలం నాస్తికులైన వారిని పూర్తిగా వాళ్ళ నుంచి దూరంగా ఉండడం వల్ల వాళ్ళని గౌరవిస్తారు. So please note this. For atheistic people, envious people, we should completely avoid them. If you speak to them, if you try to preach them, you are not Prahlad Maharaj. Prahlad Maharaj can preach even envious people, demonic people. We are not like Prahlad Maharaj. So if you preach to such people, they will become more angry and they'll go far away from Krishna. They are already far away. It is just like feeding a milk to a snake. కాబట్టి మధ్యమాధికారి ఎప్పుడు కూడా మరి అసూయాపరులకి మరియు నాస్తికులకి దూరంగా ఉంటాడు అన్నమాట. ఎందుకంటే వాళ్ళు ప్రచారం చేయాలని ప్రయత్నిస్తారు. So if you are ప్రచారం చేయాలని ప్రయత్నిస్తే వాళ్ళు ఇంకా రాక్షసులుగా అయిపోతారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇప్పటికే భగవంతుడి నుంచి దూరంగా ఉంటారు. If you are not a great devotee, then don't preach envious people. Just be away from them. సో మీరు మంచి భక్తులు అవ్వాలంటే నాస్తికులకి అలాగే అసూయాపరులకి దూరంగా ఉండండి, వాళ్ళకి ప్రచారం చేయడానికి ప్రయత్నించవద్దు. So, and then if you are really great devotee, you are really convinced about philosophy, we should go and convince them, defeat them, not that to put them down, by defeating and making them to come
to Krishna. That is the way one should defeat. One should preach them. Otherwise, if you are not able to do that, if you make him angry, then you'll never turn towards Krishna. ఒకవేళ మనం గొప్ప భక్తులైతే కనుక ఆ నాస్తికులు అసూయకులైన వారిని వాళ్ళని సమాధానపరిచి తత్వతత్వాలు వాళ్ళకి అర్థమయ్యేలా చేసి కృష్ణుడి దగ్గర చేసి సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటే మీరు బోధించవచ్చు. లేదు అంతేగాని అటువంటి సామర్థ్యం లేకుండా వాళ్ళకి బోధించాలని చూస్తే వాళ్ళు మరింతగా కోపగ్రస్తులయ్యి భగవంతుడికి ఇంకా దూరం అయిపోతారు. So then when it comes to Krishna, then what will happen? He will become a respectful person. Then he can, in the society he will be respected, because Krishna is most respectful person. కాబట్టి ఎప్పుడైతే అటువంటి వ్యక్తిని భగవంతుడి దగ్గరికి తీసుకొస్తారో ఆ భగవంతుడు పట్ల అతను గౌరవభావాన్ని కలిగి ఉంటాడు. ఆ విధంగా అతను సమాజంలో అందరి చేత ఎప్పుడైతే అతను భగవంతుని గౌరవిస్తాడో అతను కూడా సమాజంలో అందరి చేత గౌరవించబడతాడు. ఎందుకంటే కృష్ణుడు అత్యంత గౌరవనీయ వ్యక్తి కాబట్టి. So that's why devotee avoids atheistic person, demonic people, by avoiding them. భక్తులైన వాడు ఖచ్చితంగా ఈ నాస్తికుల్ని మరియు అసూయపరుల్ని కొంచెం దూరంగా ఉంచుతాడు. So for ignorant people, they go and preach. సో మరి అమాయకులైనటువంటి అజ్ఞాన వ్యక్తులకు మాత్రం అతను దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రచారం చేస్తాడు. Preaching to the non-devotee who is ignorant, who is sincere, so that is the way we can show respect to non-devotees. మరి అజ్ఞానంలో అంధకారంలో మరి అమాయకత్వంలో ఉన్నటువంటి జీవులకి వెళ్ళి ప్రచారం చేయడం ఏదైతే ఉందో అదే వాళ్ళ పట్ల మనం చూపించేటువంటి గౌరవం. So that's how they become connected to Krishna. If they get connected to Krishna, they become very respectful. They become respectful to. That's what we should respect that person. Anyone who comes in contact with Krishna, he becomes very respectful person. ఆ విధంగా మనం అమాయకులైనటువంటి జీవులకి గౌరవం వాళ్ళకి ప్రచారం చేసినట్లయితే ఆ విధంగా వాళ్ళు కృష్ణుడికి దగ్గర అవుతారు. దగ్గర కృష్ణుడిని గౌరవిస్తారు. ఆ విధంగా వాళ్ళు గౌరవించబడతారు, ఇతరులని గౌరవిస్తారు. So this is our preaching non-devotee. So preaching non-devotee is giving respect to them. So now is giving respect. Now when it comes to ourselves, like accepting respect, what we should do? So when someone gives respect, we say, no, Prabhuji, it's all by mercy of Lord, this. But externally we may say so many things and then avoid, and then we can show that, see, I don't look for respect. But we have to check ourselves that, am I carving for respect? You understand? Am I looking for respect and say, आज कोई पोला नहीं है, today nobody has glorified me, I gave such a wonderful class but nobody has said anything. They said but one or only two, I thought whole class will come and glorify. కాబట్టి మనం మరి మనకి ఇతరులను గౌరవించే విషయంలో మనం ఏ విధంగా వైఖరి కలిగి ఉండాలి? ఒకవేళ మన భాగ్యానికి నన్ను గౌరవించవద్దు, నేను అంత గొప్పవాణి కాదని అంటూ ఉండొచ్చు. కానీ అంతర్గతంగా ఏమన్నా మనం ఇతరుల నుంచి మెప్పు కోరుకుంటున్నామా అనేది మనం చెక్ చేసుకోవాలి. So this is very, very important, that devotee should not call for respect. He should not look for respect. That one has to check in his own heart. కాబట్టి భక్తులు ఇది చాలా ముఖ్యంగా గమనించాలన్నమాట. మనం ఎప్పుడు కూడా ఇతరుల నుంచి గౌరవాన్ని ఆశించకూడదు. So but you feel good by hearing our own glories. That means, just like Raghunath Das Goswami says that, those who desire to hear his own glories, it is like taking bath in donkey's urine. సో మరి రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి ఏమంటారంటే, ఎవరైతే ఒక వ్యక్తి ఇతరుల నుంచి నన్ను పొగడాలని కోరుకుంటాడో అతడు గాడిద మూత్రంతో స్నానం చేయాలని కోరుకుంటున్నాడని అర్థం. So Raghunath Das Goswami says that's why if someone takes bath in not cow urine, donkey urine, the Krishna will go far away from him. సో మరి ఎవరైతే ఒకవేళ గాడిద మూత్రంతో స్నానం చేయాలని కోరుకుంటాడో అతడు కృష్ణుడి నుంచి చాలా దూరంగా నెట్టవేయబడతాడు. So we have to do something so that the disease goes away from us. సో మనం చేయాలి ఇది అది. We have to do something to remove this disease. సో మనం ఈ యొక్క ఈ మనల్ని కీర్తించాలనేటువంటి జబ్బు నుంచి బయటపడాలంటే మనం ఏదో చేయాలి. And then the main thing we can do is we can pray to Krishna, and then we can chant very attentively. By this, and by this disease can be removed. And then we should understand and philosophically that who am I?
what kind of price I'm looking for? సో కాబట్టి మనం ఈ యొక్క మనల్ని మనల్ని కీర్తించబడాలనేటువంటి వ్యాధి నుంచి మనం బయటపడాలంటే భగవంతుడిని విపరీతంగా ప్రార్థించాలి, మహామంత్రాన్ని చాలా శ్రద్ధగా జపించాలి, మరియు తత్వాన్ని కూడా అర్థం చేసుకోవాలి. నేను ఎవరిని అసలు నేను కీర్తించబడడానికి నాకున్న గుర్తింపు ఏంటని తత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. What good qualities I have that should be glorified or that should be praised among the. I don't have any good qualities. Whatever qualities I have, that I got because of I got connected to Krishna. So why I should be glorified? This we should clearly understand. మనం ఏ విధమైన ఎందుకు నేను కీర్తించబడాలి, ఏ లక్షణాలు ఏ మంచి లక్షణాలు కలిగి ఉన్నాను నేను, ఒకవేళ నాకు ఏదైనా మంచి లక్షణాలు కలిగి ఉండేది భగవంతుడితో అనుసంధానం అవడం వల్లే కదా వచ్చింది. కాబట్టి ఈ భావన కలిగి ఉండాలి. So all these good qualities are a gift of Krishna. It is because I am connected to Krishna I got this gift. If I am disconnected from Krishna, then again I will become a mouse. Right? So I will be like before only. Right? And we have seen many people like that. They become very proud and then they got disconnected and then they just became a karmil before. What they were like that only. Yes. కాబట్టి ప్రస్తుతం నేను ఏదైతే మంచి లక్షణాలు కలిగి ఉన్నానో అది కేవలం భగవంతుడితో అనుసంధానం అవడం వల్ల నాకు ఈ మంచి లక్షణాలు కలిగి, కానీ ఎప్పుడైతే మళ్ళీ నేను భగవంతుడి నుంచి విడిపోతానో మళ్ళీ నేను ఎలకలాగా పూర్వ జీవితానికి కర్మ జీవితానికి విడిపోతాను అనేటువంటి జ్ఞానాన్ని కలిగి ఉండాలి భక్తులు. All these good qualities are given on rent. Right? మంచి లక్షణాలన్నీ కూడా మనకి భగవంతుడి చేత అద్దెకి ఇవ్వబడ్డాయి. So if you are staying in a big palace but you are on rent, but you will be proud that I am a owner, will you be proud? ఏదైనా గొప్ప భవనంలో ఉన్నాం, కానీ దాంట్లో మనం అద్దె కొంటున్నాం, కానీ ఎప్పుడైనా ఈ భవనం నాది అనుకుంటాము. So that like Prabhupada used to give an example of postman. A postman is carrying a lakhs of money and then he's handing over to someone else. But he's not very proud that, oh, I'm having a 10 lakhs rupee, I'm carrying 10 lakhs rupee, it's my property. It's not like that. He just carries and then he gives it. So he's not proud. Postman is not proud of carrying money. పోస్ట్ మ్యాన్ ఎప్పుడైతే ఆ లక్షల రూపాయలు మనీ ఆర్డర్ తీసుకొస్తాడో అతను ఎప్పుడు కూడా నా దగ్గర చాలా లక్షల రూపాయలు కలిగి ఉన్నాయని చెప్పి గర్వించదు. ఎందుకంటే అది ఒక చోట నుంచి మరొక చోటికి సేవ చేస్తాడు అంతే, కేవలం తాత్కాలికంగా కలిగి ఉన్నాడు. So he does not feel that I'm a rich man. Oh, I'm holding a big amount of money, so I'm a rich man. He does not feel like that. Same way, a devotee should not feel that, oh, I have so many of these thing quality. No. This is not my quality. This is the gift given by the Lord. కాబట్టి భక్తులు పోస్ట్ మ్యాన్ కూడా తన ధనవంతుడిగా ఎప్పుడు ఫీల్ అవ్వడు, మనీ ఆర్డర్ డబ్బులు తన దగ్గర ఉంటాయి కదా. అలాగే భక్తులు కూడా తన లక్షణాన్ని ఈ భగవంతుడి చేత ఇవ్వబట్టే నాకు తాత్కాలికంగా అధికారి విషయాన్ని కలిగి ఉంటాడు. So in this way, he gets free from all this mentality of getting respect. Right? So in this way, we can give up this mentality. కాబట్టి ఈ రకమైనటువంటి వైఖరిని ఎప్పుడైతే అతను కలిగి ఉంటాడో అతనిలో ఉన్నటువంటి యొక్క ఈ గర్వ స్వభావాన్ని తొలగించుకోగలుగుతాడు. So we have to chant in this mood. The mood is not an imagination. The mood will come when you act. It's not that, okay, I am a Vaishnava, I will not desire any respect, I will tolerate, I will show respect to others. Right? It's not something kind of imagining something and then we are living. No. If you really want to develop all these qualities, we have to act accordingly. కాబట్టి ఈ మంచి లక్షణాలన్నీ మనం కలిగి ఉండాలంటే అర్థం కేవలం ఊహాలోకంలో కలిగి ఉండడం కాదు. మనం ఆ విధమైనటువంటి భావాన్ని పెంపొందించుకుని ఆ విధమైనటువంటి కార్యకలాపాలు నిమగ్నమైతేనే అటువంటి మంచి లక్షణాలు మనం పొందగలుగుతాం. If someone blames you, then you justify, you try to prove yourself, and then naturally mind will become unsettled, it will become disturbed, and then you will not able to chant, and then you will not able to maintain this mood. That's why practice makes man perfect. So we have to practice this mood. And in our activities, like we have to see, okay, I should not justify today, let me see. I have just, like, even though we should not justify, we have to check ourselves that today, if someone said something and I was justifying or what. So yes, I failed 4-5 times. Tomorrow I'll try. In this way, if you keep on acting it, gradually you'll get this mood. కాబట్టి వైష్ణవుడు ఎప్పుడు కూడా ఎవరైనా తను నిందించారనుకోండి, తాను ప్రతిఘటించుకొని తాను తప్పు కాదు రైటే అని
వాదించడానికి ప్రయత్నించాడనుకోండి, ఆ విధంగా మనసు డిస్టర్బ్ అయ్యి దాన్ని ఏమవుతాడంటే పక్కదారి పట్టించబడతాడు. మరి తత్ఫలితంగా అతడు సరిగా జపం చేయలేడు, సరైనటువంటి భావాన్ని పెంపొందించుకోలేడు అన్నమాట. కాబట్టి దాన్ని సరి చేసుకోవాలి. So those devotees are very fortunate who have been blamed, and those devotees who are fortunate who have been not given respect. Those devotees who are so fortunate who are put in these conditions. If we have been put in this condition, that means we are so fortunate actually. సో ఏ భక్తులైతే ఇతరుల చేత గౌరవించబడతారో, ఏ భక్తులైతే ఇతరుల చేత నిందించబడుతూ ఉంటారో ఎల్లప్పుడూ, వాళ్ళందరూ నిజంగా చాలా గొప్ప అదృష్టవంతులు. వాళ్ళ పరిస్థితుల్లో ఉన్నందుకు వాళ్ళు అదృష్టంగా భావించాలి. But in that condition also, you remain composed and you remain tolerant, you remain humble, then this mood will gradually develop. If you don't allow you to put in this situation, we will never become humble, because we don't want this situation. Then when we are not put in this one, then how will you grow, how will you develop these qualities, right? భక్తులు ఎప్పుడు కూడా అటువంటి క్లిష్టమైన పరిస్థితుల్లో తను తాను ఉంచుకున్నట్లయితే అతడిలో ఆ యొక్క వినయం అనేది పెంపొందుతుంది. ఒకవేళ నన్ను ఎవరు నిందించకూడదు, నాకు అందరూ గౌరవం ఇవ్వాల్సిందేటువంటి భావన పెంపొందించుకుంటే వినయం వచ్చేటువంటి అవకాశమే లేదు. When you practice to give respect to everybody by seeing that Krishna is there in everyone's heart, gradually you may not be immediately, gradually you will be able to give respect, and gradually you will develop this mood. And then gradually, what we have discussed before, our personality will change. Personality will not change just by thinking that it will change. First of all, we should understand what is my personality, and how, even though I am like this, how I can change to the mood which Mahaprabhu wanted. సో కాబట్టి భక్తులు ఎప్పుడు కూడా ఆ విధమైనటువంటి భావన కలిగి ఉండాలని కేవలం ఆలోచిస్తే అతడు ఆ భావాన్ని పెంపొందించుకోలేడు. కేవలం ఆ విధంగా సాధన చేయాలి, ఆ విధంగా పని చేసినప్పుడే అటువంటి వైఖరిని అతడు పెంపొందించుకోవాలి. కేవలం ఆలోచిస్తే అతడు ఆ భావాన్ని పెంపొందించుకోవాలి. So then when the personality changes, then we will be able to chant the holy name. ఎప్పుడైతే మన వ్యక్తిత్వం అనేది ఆ విధంగా మారుతుందో అప్పుడు మనం భగవంతుని దివ్యనామాన్ని చక్కగా చేస్తాం. When the personality is choked in this mood, Nitranadapi Sunisena, then you will be able to chant continuously. Otherwise, 2 hours, 16 rounds, somehow get it over. We are relieved of today. That's all. This is what will happen. కాబట్టి మన యొక్క వ్యక్తిత్వం అనేది, మన యొక్క వైఖరిని ఎప్పుడు పెంపొందించుకోవచ్చు అంటే ఈ యొక్క వినయ భావాన్ని ఎల్లప్పుడూ కూడా కొనసాగించే విధంగా ఉన్నట్లయితేనే ఆ యొక్క మహామంత్రం మనం జపించగలం. It's not that what we imagine. Humility means we imagine something. This is what humility. No. We have to act the way Sri Chaitanya Mahaprabhu said. When we act in this way, then there is chance of chanting the holy name. కాబట్టి ఈ యొక్క వైఖరిని మనం కార్యాచరణ ద్వారా పెంపొందించుకోవాలి, కానీ కేవలం ఊహాజనితంగా పెంచుకుంటే మనం మహాప్రభు చెప్పినటువంటి స్థితికి వెళ్ళలేము. Otherwise, what Mahaprabhu says, no, while eating, sleeping, always chant. This is not possible until unless we change our personality. కాబట్టి మహాప్రభు వ్యక్తిత్వం గురించి మాట్లాడకపోతే ఇంకా ఏం చెప్పేవాళ్ళు, అందరూ ఎలా పడతారో తినండి, తాగండి, హరే కృష్ణ మంత్రం చేయండి అని చెప్పేవాడు కదా. కానీ వ్యక్తిత్వం గురించి మాట్లాడాలంటే వ్యక్తిత్వంతోనే మీరు చక్కగా ఆ యొక్క మహామంత్రాన్ని చక్కగా చెప్పగలరు. If your mind is simply absorbed in material glamours, sense gratification, and all these things, offensive mentality and all these things, and still we think that, we imagine ourselves, I'm so humble, I'm so tolerant, I'm giving respect to others. So actually at this platform, at this level of consciousness, one cannot chant. మన మనసు మాత్రం ఇంద్రియ భోగాన్ని కోరుకుంటూ, రకరకాల సౌకర్యాలు కావాలని కోరుకుంటూ, అనేక రకాల అపరాధాలు చేస్తూ, మనసులోనేమో ఊహల్లో నేను చాలా నిజాయితీ పరుని, లేదా నేను చాలా వినయవంతుడిని అనుకున్నంత మాత్రాన ఆ భావాన్ని మనం పెంపొందించుకోలేము. We simply want food without deserving. Prabhupada says, no, first deserve, then desire. కాబట్టి ప్రభువులు ఏమంటారంటే, ఏదైనా సాధించాలనుకుంటే ముందు అనంత సాధించు, తర్వాత దాన్ని కోరుకోమని చెప్తారు. Simply desiring to be humble, desiring to be tolerant, you don't become humble or you don't become tolerant.
కాబట్టి నువ్వు ఆ, సహనాన్ని మరియు ఆ, ఓర్పుని నువ్వు కలిగి ఉండాలని కోరుకుంటే సరిపోదు. ఆ యొక్క కలిగి ఉండేటువంటి అర్హతను కూడా నువ్వు సాధించాలి. So you have to do something. దానికోసం మనం ఏదో చేయాలి. So we have to act on this platform. ఆ Then విధంగా gradually we will develop these qualities. ఆ విధంగా ఆ క్వాలిటీస్ని పెంపొందించుకునే విధంగా మన కార్యాచరణ ఉండాలి. So then Mahaprabhu says next, see when you do like this, what will happen? Mahaprabhu next verse he says, Yeyi mata hoy yeyi Krishna namalay, Sri Krishna charana tare prema upajay. He says, if one chant the holy name of Lord Krishna in this manner, he will certainly awaken his dormant love for Krishna's lotus feet. So when we develop this personality, we will definitely attain Krishna. This is the price we have to pay to get Krishna's lotus feet. How many of them want Krishna's lotus feet? Just by raising hand will not do. We have to consciously endeavor. First, at least understand that, oh, I need this. I need to change myself. I am lagging in this. Don't close your eyes. Don't close your eyes and don't close your ears. Okay, class is over, finished. Just contemplate and just try to work on this and gradually improve. Right? కాబట్టి భగవంతుడు గురించి మనం ప్రార్థించాలి. ఈ విధమైనటువంటి వైఖరిని ఎప్పుడైతే మనం పెంపొందించుకుంటామో, ఈ రకమైన వ్యక్తిత్వాన్ని ఎప్పుడైతే మనం పెంపొందించుకుంటూ హరిని కీర్తిస్తున్నామో, మహాప్రభు చెప్పినట్టుగా మనం ఖచ్చితంగా భగవంతుడి ప్రేమ మనం పొందుతాం. ఈ యొక్క స్థితికి వెళ్ళడం కోసం మరి ఈ స్థితిని పొందడానికి కావాలనుకోవాలి మనం. So, how do you know that you are practicing it? Now your personality is changing. That is also Mahaprabhu is saying. Next looks. Katiye katiye Prabhu Daina Badila Suddha Bhakti Krishna Tahi Magite Lagila. Chaitanya Mahaprabhu spoke in this way. His humility increased. He began praying to Krishna to be able to discharge pure devotional service. When we chant in this mode, what happens is that we will pray to Krishna. Praying to Krishna is not easy. We may what do you say? We may remember some slokas and then we just go on like a parrot we can. But the genuine prayers from the heart will come when we chant like this, and then naturally we'll become very humble, and then we'll start praying. How we'll pray? That is next to sloka. Next to sloka is a prayer section. How only in this attitude, only when we become this personality like this, only can pray. That is the real prayer. That is the prayers from the heart, and that is the prayer Krishna listens. కాబట్టి మనం భగవంతుడి ముందు నిలబడి సహజంగా శుద్ధమైనటువంటి ప్రార్థన ఎప్పుడు చేయగలమంటే ఈ తృణాల విసర్జించిన తరువులను సహించిన అనేటువంటి ఈ యొక్క చక్కటి వ్యక్తిత్వాన్ని మనం ఎప్పుడైతే పెంపొందించుకుని ఆ స్థితిలో మనం జపిస్తామో, అప్పుడు మనం భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళి హృదయపూర్వకంగా మనం ప్రార్థించగలుగుతాం. ఎలా ప్రార్థించగలుగుతాం, ఏం ప్రార్థిస్తాం అనేది తర్వాత శ్లోకాల్లో మనం చెప్తున్నాం. So, so now we'll stop here. Okay, thank you. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. So, kal 4th verse.